ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀರಜ್ ನಮ್ಮ ಕೋ-ಫೌಂಡರು ಇಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಂಟಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ performance, quality, design, user experience, all of these things. I'll ask you this question. You are a biker. How do? Do you want 300 kilometers range or 150 and removable battery packs? Okay. So we can support up to 6 or 7 kilowatt charging as well. Wow. ಮತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 2 segments ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪ್ರದೀಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ CEO ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬ್ರದರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಶೋರ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2015. ಓಕೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ನಮ್ಮ ಕೋ-ಫೌಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಓಕೆ. ವಿ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ we see so much of this in Hollywood and other parts of the world. Okay. So about time ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ? ಹಾಂ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2015, ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಂಗೆ ಅದು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 2 segments ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್. ನಮಗೆ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು? ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ 18 or once you went to college, ಯಾವ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು? ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ Ducatis. I think that was my personally what I was very excited by. And growing up, started driving my father's Splendor. Okay, Splendor. True Indian. Suzuki Shogun. Then came the R15s. Then I think I was abroad for the next few years. Bantakshana, we got started with the Ultraviolette plans. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರ, ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಸಿ ಡುಕಾಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಯಾಮಹಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಗೇವ್ ಯು ದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಥರ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಶ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ available here. Okay. So adella all that background went into
defining the F77. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ So I'm a engineer and a designer. ಓಕೆ So engineering ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 masters ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ One in India and one in Europe. ಓಕೆ So then I was working in Japan, Germany, ಓಕೆ came back in 2015. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ಈ ತರ ಗಾಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಗಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಅ ವಿಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So our Neeraj, he was working in US, across US and India. Okay. So now 2012, 13, 14, we were discussing, namak vishwas aaytu that we will come together at some point to work on something, but when is the right time is something we were thinking about. So by then Tesla had proven that electric vehicles are not just an alternative but better than IC engine vehicles. Okay. In terms of performance, efficiency ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಗ ಟೆಸ್ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ದಬ್ಬಾಕಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಈವನ್ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆವಾಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ವರ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಸೊ ಏನೇನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೊ ನಮ್ದು ನೀರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೀವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay. Built all types of robots, aircrafts, submarines, hydroplanes, all types of vehicles. Okay. So combined strength andre it is bringing in different forms of engineering Okay. to create innovation. So our context will nodidre we wanted to create a product that will set a benchmark for performance, quality, design, user experience, all of these things. Can you give us a timeline, like ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ? 2015 ಅಲ್ಲಿ we did a lot of research. 2016 we formally incorporated the company. So 2016 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2023 ಬಂದಿದೆ. yes, so I would say about 6 years of active R&D has gone in. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಯು? Andre, like I mentioned, 1 year was research. Once we put pen to paper and started making prototypes, on the 18 months agirutte for us to get the first generation of batteries proven. Okay. So ನಮ್ಮ first focus ಏನಂದ್ರೆ for the electric vehicle industry, the most unknown component are the battery and the powertrain technology overall. ಹೌದು. So ಅದು prove ಮಾಡೋದು was most important. So 18 months it took us to get to what has ultimately gone into these vehicles. After 18 months it was more of refinement, and the 2019 ಅಲ್ಲಿ COVID struck alva. So ಹೌದು. 2020. So 2020 ಅಲ್ಲಿ we had showcased another variant which was modular batteries. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ರೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು 2019 ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲೋರ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಆಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಯು? ಐ ಮೀನ್ ವೈ ಯು ಚೂಸ್ ದ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್? ಆವಾಗ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, of the utility of having energy that is modular. Okay. But now unveil madidmele what we realized also was with that battery technology the range will be limited to about 140 to 150 kilometers. 150, huh? So namge as motorcyclists, I think our 20% of our use case is going outside the cities also. Correct. Right? Weekdays mostly office and back. ಹೌದು. So adu ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100-150 was not going to be enough. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 hands. 4-5 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 4 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಅರೌಂಡ್ 4.5 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. Yes. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋವಿಡ್? ಆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. Right. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So essentially what happened, lockdown effective from March. ಹೌದು. So ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ do we go into production or not, we were not very clear because of uncertain timelines. ಹೌದು. When does the industry open up? And not just us, namdu, all our partners and other vendors and suppliers, the whole industry was taking a big hit, alva. ಹೌದು. So now avaga we decided that we will directly jump to generation 2 of the F77. So when we have a timeline of a product evolution, we don't just define what the entry point is, ಹೌದು. we also define what is the second generation update after that. Because I'm sorry to cut you off, because ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೂನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. Right. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಲಿಟರಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಅವೇ. Right. ಸೈಡ್ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಗುರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ? ಲೈಕ್ ವೈ? I'll ask you this question. You are a biker. ಹೌದು. Do you want 300 kilometers range or 150 and removable battery packs? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರೂವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಐ ಮೀನ್ ಯು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this was a evolution that was going to happen. So that 1 year anyway we were not going into production because of uncertainties. So we got back to R&D, fast tracked the second generation in that time. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರೂವನ್ ವರ್ಕ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒನ್ ಓಡಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಒನ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಇತ್ತು. I mean, it was kick-ass, man. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. And now, let's come to the current generation. So, COVID ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. And now, how did you fit such a big battery pack? 10.3 kilowatt hour. Right. ಹೇಗೆ? Because the maximum that I've seen is what, 5? Correct. And that is also taking the entire space. Right. But 10.5, I mean, ಹೇಗೆ? Right. So motorcycles range direct correlation. ಹೌದು. So one benchmark was a full tank of petrol. ಹೌದು. Today what you get about 10, 11, 12 liters of petrol, alva? ಹೌದು. Which translates to about anywhere from 250 to 300 kilometers of range on a full tank. Correct. So that became a benchmark for us to start thinking about ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಫೇಡ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೇಕೆಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಹೇಳಿ. So chassis architecture has gotten refined. Most importantly, battery weight increased by about 35 kilos. ಹೌದು. So if you remember, our bike ali the dynamics was very good. Correct. So namdo challenge ಏನಂದ್ರೆ we wanted to maintain the exact same ride dynamics. ಹೌದು. So ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ you'll see the batteries have also come up a little bit. Right? So now we have managed to maintain the same CG, same weight distribution between front and rear, which is why on the track the flickability, all of that is very conducive. Okay. So that was one challenge. The others, of course, a lot of refinement happened, and No, like fitting such a big battery pack itself is a big task because ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 5 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 10.3, ಅದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಇಟ್ಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಜಿಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10.3 at the same time 307 kilometers. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿದೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 20 kilometers 30 kilometers. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ತುಂಬ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು 140 150 ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಬರ್ಬೋದಂತ ಇದ್ರು, ಇವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ 300 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ 300 kilometers? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. So how did you achieve that numbers? ಅದು 1.5 years of R&D. So not just the engineering, but
as much importance now we gave to testing also. Okay. So testing process andre ನಾವು ಆನ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಸಿಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ there is no issue whatsoever generally with electric vehicles. Electric vehicles ಅಲ್ಲಿ the most aggressive testing happens on a racetrack. Correct. Or uphill riding. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ it is quite hot. ಹೌದು. So a condition like today, uphill riding, racetracks are the most aggressive testing. So now we prioritized this form of testing to validate the thermal efficiency and the safety features on the battery. And also one thing that I fondly, one thing ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರು. ಲೈಕ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ವೀಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಡೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ as well. ಸೊ ಅದಾಗಿತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ capability in different terrains. But of course, we wanted to test and validate that safety, functionality, ಎಲ್ಲ it is 100% taken care of. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಚಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ಚಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತರ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮೇಕ್, how did you solve that problem in the F77? So namge it wasn't a problem that required solving, because safety was the most important criteria. See, we talk about design and performance. Correct. That is exciting. But the most fundamental aspect is safety. Okay. So right from day one, safety has been priority. So if I was to give some more information on that, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ದಿ R&D team comes from a lot of aircraft electronics design. So if you have to think about it, now aircrafts alli, if one system fails, it cannot lead to multiple failures. Same principle has gone into the battery also. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. That's really good. And also ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, you guys took it to one of the harshest conditions like the Velur or to the southern part of Tamil Nadu where it's super hot. Yes. Because Rajasthan ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೇನೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು, because there were a lot of incidents, fire incidents. So not just the capabilities test ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, and also testing in a harsh condition himself, CEO doing at 42-43 degrees. Correct. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು. And how did the motorcycle perform at that time? It's fine. I mean, what were your impressions as a rider, not as a CEO? As a rider, very confident, because our testing team has been doing that for the last 4 years. Okay. So that was not the first time we are testing in that kind of temperature. Okay. Because the whole country was concerned, alwa, that was, so we took it as a opportunity to showcase that if you design for it as a requirement from scratch and test it, then electric is not something to worry about. So, okay. So I have one curious question, okay? So from what you guys did, Chikmagalur alella hogi off-roading madadalla, are we expecting some kind of dual sport motorcycle, another off-road, F77 off-road, F77 adventure, something like that? Anything in the pipeline? You would have seen we used dual purpose tires on that vehicle. So I'm Tiger ಏನಾದ್ರು competition too soon. Ivaga our focus is completely on scaling up the F77 itself. Okay. So 2023 is all about distribution and availability across India. Okay. 24 onwards, now we'll be looking at a few global markets. Okay. One more thing important ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ EV ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಚೈನಾ ಹೋಗು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬ, ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡು,
ಕೊಡು. Right. You have like really good profits. But ನೀವು in-house generate ಮಾಡಿ and you are going to a niche product. ಯಾಕೆ? Like niche product ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ವೆರಿ ಫೈನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿನ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ನ ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ BMW 1250 GSನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ niche market rather than So technology for mass products is already saturated. There is not much innovation okay. to do in that front from a core powertrain perspective. Okay. So most scooters are in the range of 3 to 5, 7 kilowatts output. We are talking, our platform can go from 30 to 50 kilowatts of output. So the output goes up 8 or 10 times. Current also goes up 8 or 10 times. You would have learned physics early. Yeah. I square R formula, right? Yes. So current goes up 10 times. The heat and losses go up 100 times. Multiple. Yeah. Yes. So now smaller output cooling systems, although directly we cannot scale it to larger cooling systems. Okay. So basically technology is very hard to validate, test and commercially roll out for high performance machines. That is the reason we took this as a challenge. Okay. So ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. Yes. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ 2019 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು 2.5-3 ಸಮ್ವೇರ್. We had said between 3 and 3.3. That is what we had mentioned. 3.4 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, when it had like 4.5 kilowatt battery. ಬಟ್ ಈಗ ಡಬಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್. ಅದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? See, when you talk about expensive, no, I'm because as a journalist, right, this is a really good price. Right. But when a person, ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 4.5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ pretty shocked ಅಲ್ಲ? Sure. Common man. Let me give you my perspective on that. As a motorcycle, we are focusing on motorcycle enthusiasts. We are focusing on technology enthusiasts. We are focusing on early adopters who want the latest forms of technology. So when that is the focus, we cannot take a compromised decision on any part of the vehicle. You've seen the amount of testing that has happened. Has anyone done that kind of testing? No. You've seen now look at the swing arm, look at the triple clamp, look at all of the casted aluminum parts. You would typically find these on 20 lakh plus motorcycles, right? True. We look at the MVs and the Aprilias and we admire the design that's gone into manufacturing those parts. It's about time we get that to the consumers within a reasonable price point. Just because TVS Apache-na 2 lakhs sell ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ Triumph can't do the same thing. So same ideology? No, it is not about us defining a price point. The price point is defined by the cost of processes and materials that are going in. So you will not find a single welded pipe structure. That might be easier to do, but if you look at the casted aluminum rider footrest, you look at the swing arm. How though? All of that, right? You'll see. So those do cost. Correct. Not just the part cost. I'm also talking about the tooling investments that go into making this happen. ನಾನು so I'll be very honest, okay? So ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೇಗೆ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, so we saw the motorcycle without the fairing. Right. And ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕ 6-7 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. when you announce the pricing to the standard model, so standard model 3.5 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, and ಇದು ರೇಕಾನ್ ಅಂತ, which is a mid variant, highest range variant. so ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂಡ್ ಲೇಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 4.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲುಕ್ಸ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 5.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೇಕಾನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ನೀವು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ see average riding is 40 to 50 kilometers alva. ಹೌದು. So for that, I mean, it's all up to you what your lifestyle is. Are you 100% looking at an urban use case, or are you doing a little bit of
touring and urban riding. So if you ask me, you actually fulfilled the promise that you promised in 2019 in the form of standard, and Yes. you gave a 50 kilometers more range. Yes. Totally. Yes. Oh, Take it and go. True. Correct, Allah? So True, you true. had a 140, 150 kilometer range that time. which went up to 200. 200. Yes. With advanced, I mean, almost similar Yes, motorcycle, yes, right? yes. So which is good. I mean, Exactly. you fulfilled the promises that you gave. So this is the answer to why has it taken 5.5, 6 years to fully develop. I think the development R&D time plus enough and more testing time has been given before we were 100% confident to give the bikes out, and you would have seen that today. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ Right. ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ Right. ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೀಟಾ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಯು ಗೈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೈಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? I mean, I hope everyone does a lot of testing before putting the products out, because unlike app or a mobile phone or any other gadget, this has a life or death risk implication. See, it has a very severe safety implication. So when it comes to that, I mean, we have a certain protocol that we follow. We just wish everyone follows the same. See, the market is vast. India, the market for two-wheelers, electric two-wheelers is massive. So whether you put a product out today or 4 months later or 8 months later, in the long run, it is not going to make such a big difference to the company, but it's going to build a lot more trust to the community. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 1 to 10? And why? I would say beyond 10. And why you should answer that question. You took the bikes on the track, you pushed it to the limits, and Yeah, we were watching what you were up to there. So Scraping the foot pegs were like Yeah. really good. So you should get the answer from him. Yeah, I'm really happy, to be very honest. I mean, I can share the opinions, I guess. It'll go after the Yeah. And also, ಈಗ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ, Right. ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Right. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋ 4-5 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 4 hour, 5 hour, 6 hour, almost 7 hours. I have seen 7 hours. So how are you solving that problem with your F77? Okay. So we have two chargers. A 1.3 kilowatt charger, which comes stock with the vehicle. Okay. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು it is a 3.3 kilowatt charger. Chargers, we have two available with the F77. 1.3 kilowatt charger that comes default. Okay. You can also upgrade to the 3.3. Okay. And this charger will take between 3.5 to 4 hours to charge Okay. full capacity. Okay. The 1.3 is an overnight charger. Both are meant to be portable, modular. Idanna nodidre, this is, I mean, 8 kg. that's the whole charger. It's about 5.5. 5.5 kg ಇದೆ. So we're talking about this taking in backpack only. About 1/3 the volume in your backpack. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಹೌದು. ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೌದು. ಅಂಡ್ And ನೀವು next location ಹೋಗುವಾಗ you'll see the panniers also. Also that is designed to fit the charging module. ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ yes. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, right now. ಪೋರ್ಟಬಲ್. But the motorcycle is also capable of infrastructure fast charging. Okay. So we can support up to 6 or 7 kilowatt charging as well. ವಾವ್. So once the infra rolls out, which is anyway happening now, private plus the government is also pushing it actively, alva. ಸೊ ಈಗ ಟಾಟಾ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ MG or let's say Right. other brands, any other brands, Porsche, Right. or BMW. Right. So ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ It is designed to be interoperable. Now connector choice also is designed to be interoperable. And what you will need, let me, is only a 15 amp socket. So suppose we get a lot of questions. ನಾನು ಇರೋದು 15th floor ಅಲ್ಲಿ. How do I charge the vehicle? So everyone has a allocated parking spot in the basement, alva. So from your line, I mean, you just draw down a line from your connection. Correct. 15 amps and you are set. ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 10.3 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ಕಿಲೋವಾಟ್ಗೆ 7 ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ
10, 15, 20. ಇಲ್ಲ, I mean, I'm just that is telling an a, example, like how it happens in the market. But ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it's a fast charging. it's a less than 4 hours to full charge. ಇದ್ರಲ್ಲಿ. Yes. So ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? About 8 hours. 8 to 9. It's an overnight charger. And also you guys charge hope we got the answers about the charging. Iga, you guys are stuck to a team from very beginning. Like Ultraviolette is designing keeping the theme regarding the Air Force or aircrafts, right? Correct. F77 ನೇಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. Right. And ಗಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಅದೇ ತರ. ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? So ನಾವು Neeraj and me, ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ we worked on a lot of aircraft projects. So before starting Ultraviolette, Neeraj had a startup working on drones as well. So namdu interest in aviation goes back a very long way. Okay. We have active interest, not as a hobby, but we actively follow and have done engineering work on that front. Okay. So namdu ivaga team alli there are 3 major influences coming in. Like I mentioned, the battery development comes from a aerospace design approach. Then if you would have seen the digital console. ಹೌದು. And all of the connectivity and all of the integration between the vehicle control unit, the motor controller and the BMS. All of that comes from a combination of aviation and consumer technology. Correct. And of course automotive. Okay. So today it's an even influence of aerospace, consumer electronics and automotive. Now let's come to the very important part. ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಬೇಕು, let's say a lot of people design projects ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. You have a solid build. How do you replicate to a mass market product? Like how do you get into production? Because ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ, you have to set up a line, you have to recruit, and you have to get the vendors, like suppliers, like a lot of things. How are you guys figuring out, and what stage are you in right now? So quickest answer, these are from the production line. Okay. What you're riding are not prototypes. Okay. These are from the line, good to go to the market. Okay. These vehicles. ಜಿಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. Yes. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ. Yes. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಆರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? I can't give you the official date right now, but ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. no, we'll put out an official announcement and have something planned around it. Okay. Adre it is a matter of days. Days somewhere around Feb? Definitely. February. So ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? How are you guys First planning? quarter now we are looking at Bangalore. And second quarter onwards launch you are there, alva. So we're looking at about 10 to 12 cities across India this year. Post that get into global markets. Yeah, because ಇದು just ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, it's for the entire world, because ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಗಾಡಿ. No, we say made in India for the world, and correct. And I think pretty cool that we're discussing this on Republic Day as well. ಹೌದು. India product, it will go all over the globe. Right. And I'm sure few people rode this motorcycle abroad as well. What were their reactions? No, we haven't shipped these bikes abroad yet. Okay. So whatever interest is coming in is based on what content we have been showcasing in terms of our testing process and R&D. So ಚಿಕ್ಕ team in the start agi. Now you have a product, you have a factory, you have a big team. Right. So how proud are you right now as a CEO who started from scratch? I'm extremely proud. Like, and I think the biggest motivating factor are the people we work with on a daily basis. Okay. So it is more like more than our corporate structure. We have a very free-flowing, highly motivated, passion-driven sentiment on the team, and I think that is what has led to no compromise on what the final output is. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋ, let's say if they are interested to join Ultraviolette, how they can get into, and what qualities fairly should simple they have? from the I mean, we have a portal on the website, and quality, whatever domain people are from, we want a very inquisitive and creative frame of mind. Will you hire me? We'll talk about it off camera, Pradeep. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, cool, and whatever the theme, the motorcycle, what it brings to the table, sure, everything is awesome. And ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೌಡ್. Super. I mean, congrats to you and your entire team, and your entire team, and you guys are awesome. So
ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೋನಾ ಗೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Sure. Now we are very proud to be doing this out of here, and we welcome all of you once test rides start to come to Ultraviolette. Navirodu Inner Ring Road between Koromangala and Indiranagar. ಓಕೆ. So our experience zone is coming up there. Should also be ready next month. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಕರಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಾಯ್.